Everybody. Thank you for joining us for the San Diego-Tijuana Air Quality Task Force meeting for April 2022. Buenos días. Gracias por reunirse con nosotros para la reunión del equipo de trabajo de calidad de aire de San Diego y Tijuana. Mi nombre es Chuy Flores, voy a ser su facilitador para esta reunión y esta reunión sí está siendo grabada sobre YouTube, entonces va a ser disponible después de la reunión para quien lo quiere mirar después. A este momento le quiero pasar el micrófono a nuestra intérprete Vicky, que va a dar instrucciones cómo acceder a la interpretación. Ana, si puedes cancelar la interpretación para que Vicky pueda dar sus instrucciones. Anna, are you able to cancel the interpretation so Vicky can give the instructions? Yeah, that should be canceled. It looks like Vicky is in the interpretation channel. Great. I'll give the instructions just to keep things moving along. Thank you, everybody, for joining us today for the San Diego-Tijuana Air Quality Task Force meeting. We have Zoom interpretation available. This is a bilingual meeting, so we ask folks to join the language channel of their choice. So if you are a predominantly English speaker, please click on the globe in the bottom and select the English channel. Gracias a todos los que pudieron reunirse esta mañana para la reunión. Tenemos interpretación disponible para todos. Esta reunión va a ser en inglés y español. Entonces, si su idioma preferido es español, por favor de hacer clic al globo abajo de su pantalla y seleccione el lenguaje Spanish o español para que pueda escuchar la intérprete. If you are bilingual, you are more than welcome to stay in the main channel as we go over the meeting. And if you have any questions, si tiene alguna pregunta, favor de mandarnos mensajes sobre el chat. Please feel free to message us over the chat if you have any issues with interpretation. Thank you. Gracias. Moving on to the next slide, I just want to give a quick overview of the agenda for today. So to get started, we'll have some welcome remarks from the co-chairs of the San Diego-Tijuana Air Quality Task Force. After that, we'll have a presentation from the United States Environmental Protection Agency, giving an overview of the Border 2025 objectives. Following that, we'll have a presentation from representatives from the state of Baja California on their air quality monitoring efforts in Tijuana. And after that, we'll have a roundtable with updates from agencies who are part of the task force. Afterwards, we'll open it up for public comment for folks who are joining us to ask questions and give any comments on things related to air quality in their communities. And after that, we'll close out the meeting, and hopefully we'll be out by 11:30 a.m. Thank you. And we just want to go over quickly some meeting agreements for today. So we ask folks to please use the language of your choice. We do have dual interpretation available.
We ask folks to create space for everyone to contribute and to participate, and make space for others to participate as well. We ask for only one person to speak at a time when it's time at public comment, and we'll do our best to create a queue for folks to provide public comment. We ask folks to listen to each other, respect each other's opinions, knowledge, and perspective, and to be conscious of time and at the speed of which you speak. We do have interpretation, and we want to be respectful and speak clearly and at a normal pace. Thank you. And before we move on to the presentation, I wanted to hand it over to Domingo Vigil at the San Diego Air Pollution Control District to provide some welcoming remarks. Thank you, Chuy. I just wanted to thank everybody this morning for being here with us. We are very excited to have to hold this meeting in partnership with our colleagues from Baja California. We have a new co-chair. Well, I'm the co-chair of this task force representing San Diego County, and we have a new co-chair from our Mexican side of the border, Leonardo Esparza Medina, who will speak shortly. But before I turn it over to Leonardo, again, just wanted to thank everybody for being here and encourage everyone to ask questions, to comment, and to be very engaged throughout the meeting, and also as we hold additional meetings in the year. I think that the extent to which we can engage in all of these topics that we'll be discussing, the more productive our meetings and the more objectives and goals we'll be able to meet as a task force. So right now I would like to turn it over. I'm not sure if Monica has joined us already. Choi, I don't know if you see her on the list. I do not. Okay, so in the meantime, I'll turn it over to my colleague Leonardo to give some welcome remarks. Leonardo, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En nombre del Gobierno de Baja California, nos da mucho gusto poder participar activamente ya en este tipo de encuentros de carácter binacional. Reciban un afectuoso saludo de parte de la secretaria Vega, quien por cuestiones de agenda imprevista no le va a ser posible incorporarse el día de hoy a la reunión. Sin embargo, nos deseo el mejor de los éxitos en el desarrollo de estos trabajos. Bueno, y por mi parte, digo, sin ánimo de retrasar mucho el arranque de estos trabajos, simplemente también compartir el ánimo de sumarme a estos trabajos con toda la disposición de poder generar una agenda binacional de resultados en ambos lados de la frontera. Gracias. Muchas gracias, Leonardo and Domingo. Thank you. And now to get us started, I want to hand it over to Mario Abraham Zuniga from the US EPA, who will give a overview of the Border 2025 objectives. Thank you, Joey, and good morning, everybody. My name is Mario Abraham Zuniga, and I am the San Diego-Tijuana Air Quality Task Force Liaison for EPA Region 9. And I'm actually based here in San Diego, so it's a pleasure to be here with you all today. And so today I'll be providing a brief overview of the Border 2025 Goal 1, which is reducing air pollution and its objectives. And I'll also be highlighting some of the efforts in the region that are aimed at accomplishing the Goal 1 objectives. So Chuy, can you move on to the first slide? Okay, yeah. So since we discussed the overall Border 2025 program in the previous task force meeting last year,
And there's also an upcoming Border 2025 National Coordinators Public Meeting in May 13th. Today, I'm gonna just focus on goal 1 of the Border 2025 program, which is reducing air pollution. And then at the end of the presentation, Idalia Perez, the EPA Region 9 Border Air Coordinator, and I will be answering or addressing any questions or comments folks may have. So to start off, I'll just kind of quickly provide an overview of the general Border 2025 program and the organizational structure so that we can kind of orient ourselves and see how today's meeting fits into the larger Border 2025 program. So the Mexico and the US agreed to 5 more years for a binational program building on the previous border programs. As with the previous programs, the Border 2025 program includes coordination at various levels to achieve the program goals. These levels include the policy work groups, which are comprised of high-level federal leadership from EPA and Semarnat. It also includes the regional coordinators, which coordinate to develop the regional action plans. And then we have the task forces, which includes all of us here today. And as stated in the Border 2025 framework, the task force is a mechanism for border stakeholders to collaborate on projects, share information, raise individual concerns to government officials, and learn about ongoing efforts in the border region. So now that we kind of covered the general aspects, the kind of high level of the Border 2025 structure, we'll dive into goal 1, its objectives, and the ongoing or past efforts in achieving the objectives. So we'll begin with the broader goal 1 of Border 2025, which is to reduce air pollution. So the Border 2025 program encourages stakeholders to develop and implement projects that maximize health and environmental benefits from multi-pollutant emission reductions where available. Also, the Border 2025 framework states that projects under Goal 1 should prioritize environmental justice and endeavor to address disproportionate air quality impacts. The projects should focus on vulnerable communities in areas that do not meet one or more of the national air quality standards. So in order to achieve this goal, the Border 2025 framework includes 5 objectives under Goal 1 that can guide us in our pursuit of reducing air pollution. So starting off with objective 1 is to establish a reliable and sustainably operated air monitoring network and provide real-time access to air quality data. So air monitoring is essential for us so we can better inform ourselves with air pollution data to develop plans and assess progress in reducing air pollution. So as you all may have heard the saying, you cannot manage what you don't measure. So as we have objective 1 to make sure that we are measuring air quality. Next slide, please. So this slide here includes some of the activities and efforts under objective 1 of goal 1 that are ongoing or planned. These activities, as you see on the slide, include the ongoing San Diego County Air Pollution Control District's air monitoring network. We also have 2 upcoming air quality studies. As you see there on the slide, one is in San Isidro and the other one is in the Tijuana River Valley. And we also have 2 PM 2.5 monitoring projects in Tijuana. We've had the U.S. Consulate Air Monitor operating, I believe, since last year. And I believe CARB will also provide some updates on their Purple Air Sensor network that is under development. Next slide, please. So for objective 2, we have the emissions inventory. So for this one, we would like to increase the quality and exchange of data from emissions inventories across the border among federal, state, local, and tribal governments, and as well as Mexican indigenous communities and Afro-Mexican people. So emissions inventories are necessary to help determine significant sources of air pollution and to inform regulatory actions. Emission inventories are an essential input to models that estimate air quality and predict the effect of potential regulatory actions on air quality and human effects.
Okay, yeah. Thank you. I think it's the previous slide after that, before that one, actually. Yeah, there you go. Thank you. Yeah, so reliable inventories can also be used to raise public awareness regarding sources of pollution along the border. So as you see there on the image on the right, the emissions inventories can include a wide kind of range of sources of air pollution. You know, we have non-point sources, mobile on-road sources, mobile aircraft, point sources, and we can also have mobile non-road sources. Next slide, please. So some activities under Objective 2 include the EPA report analyzing existing information, and this report came out in February of this year. And one of the things I want to highlight about this report is that it encourages communication about the methodologies used to develop existing emission inventories to better understand emissions in the border region. The report also facilitates efforts to harmonize the content and development of future releases of the US and Mexico national emissions inventories. The second project highlighted here is also an EPA Separat project that focuses on identifying methodological and data quality gaps in Baja California and Chihuahua state emissions inventories. The project prioritizes and fills identified, or the purpose is also to prioritize and fill identified state emission inventory gaps. The project also aims to organize an online technical training event on emission inventory development standards for Mexican federal, state, and local officials. The third project listed here is an ongoing project with the purpose of to improve on-road emission inventory estimates for Baja California. And I believe CARD will also be providing more information on this project during the roundtable. Next slide, please. Moving on to goal 3, the objective 3, which is to reduce vehicle emissions in the border region, including by establishing or strengthening programs that reduce the number of vehicles that do not comply with the vehicle emission standards. So as you're aware, vehicles remain a significant source of atmospheric emissions impacting border communities. Under this objective, the US and Mexico seek to develop mutually beneficial strategies to reduce vehicle emissions in the border region, including but not limited to improved compliance with vehicle emission standards, establishment of compliance with vehicle inspection and maintenance programs, increased data sharing on used vehicle emissions testing, and strengthen green freight programs such as Transporte Limpio, which is in Mexico, and SmartWay in the United States. Next slide, please. Some of example activities that are ongoing under Objective 3 include the San Diego APCD's ongoing enforcement and compliance assistance of California mobile source regulations, as well as the EPA's DERA funding to replace older Class 6 diesel trucks with battery electric trucks in the Cajon Valley Union School District in San Diego. Next slide, please. Okay, moving on to Objective 4, which is kind of at the heart of Goal 1, which is emissions reduction. So under Goal 4 or Objective 4, we want to deploy strategies and technologies to reduce pollutant emissions and improve public health outcomes. A number of border city areas do not meet the health-based air quality standards for particulate matter or ozone. So the purpose of this objective is to deploy proven and innovative strategies or technologies to reduce these emissions, build public awareness of associated health risks, and potentially achieve climate co-benefits by also reducing greenhouse gas emissions. These efforts can sometimes focus, for example, on facilities with consistently operating or idling equipment, or they can also focus on reducing emissions, for example, from agricultural burning and wildfires. And this can be accomplished through like either
burn permits or prescribed burns, as an example. Next slide, please. So a long kind of ongoing activity to reduce emissions under Goal 1 is what we call the State Implementation Plan, or SIPs. So the SIP is a collection of regulations and documents used by a state, territory, or local air district to attain and maintain clean air. Because the San Diego County area is in non-attainment for the 2008 and 2015 Ozone National Ambient Air Quality Standards, or NAAQS, the San Diego APCD developed a SIP showing how the area will decrease the ozone concentrations in the area. So the state of California actually submitted the San Diego APCD's plan to bring the area into attainment for these standards in January of last year. So here at the EPA, we're currently working collaboratively with the district and the state on a proposed action on that plan. The plan's attainment demonstration shows attainment for the 2008 ozone NAAQS in 2027 and the 2015 ozone NAAQS in 2033. And as you can see there on the image on the right, we've made great progress in improving the air quality here in San Diego, but we still have more work to do. So next slide, please. Last but not least, we have Objective 5. So by 2025, the program will support an update and or completion of climate action plans in each of the 6 northern Mexican border states as appropriate, and build the necessary capacity to guarantee sustained implementation. Along the US border, California, Arizona, and New Mexico have completed the climate change action plans. Along the Mexican border, greenhouse gas emission inventories and forecasts have been completed for all 6 Mexican border states. Using this information, climate change action plans have been completed in Nuevo León and have been initiated in Baja California, Sonora, and Coahuila. As a result, the purpose of this objective is to complete climate change action plans for all 6 Mexican states. When the climate change action plans are completed, capacity building, which includes training, demonstration projects, and other things, will be needed as states begin implementing their respective climate change action plans. Next slide, please. So now that we've covered all of the Goal 1 objectives, I'll quickly touch on the California, Baja California regional priorities. These priorities include stakeholder engagement, which we are doing partly right now through the task forces. It also includes capacity building, addressing asthma, and implementing innovative approaches to reduce emissions. And this can be accomplished through leveraging existing and new resources. On the right here, you'll see a few programs aimed at meeting these objectives or priorities. And these can include, for example, the Air Quality Flag Program, some educational resources, and the public-facing Air Now website. So this kind of concludes the Goal 1 overview. However, before I end the presentation, I wanted to provide some information on funding opportunities and upcoming events. So next slide, please. Great. So we have 2 funding opportunities that I wanted to present to you all today. The first one is the Environmental Justice Small Grants Program for tribes in the US. So this funding opportunity is currently open and accepting proposals through May 20th. And you can visit the program website for more information. And we've included the link to the website here on the slide. The second funding opportunity we want to highlight today is the upcoming Clean Bus Program, Clean School Bus Program that is part of the Bipartisan Infrastructure Law. So the aim of this rebate program is to replace existing school buses, especially in communities that have been historically underserved, and replace them with low and zero emission school buses. Under the program, half of the available funding is dedicated to zero emission school buses, and half of that is
is for clean school buses. And similar to the other funding opportunity, you can find more information by clicking on the link included in this slide. Okay, next slide, please. And looking ahead, we wanted to highlight some upcoming opportunities for outreach. First, we have the Air Quality Awareness Week, which runs from May 2nd to May 6th. The goal of this the week is to promote events, that increase air quality awareness and encourage people to check the air quality index daily. Also, May is Asthma Awareness Month, and we use this as a time to educate friends, family, and patients about asthma and promote awareness about how this serious and sometimes life-threatening chronic respiratory disease can be controlled. And here in EPA, we have colorful infographics that depict various environmental asthma triggers. And lastly, I also want to make you all aware of the upcoming National Coordinators meeting coming up on May 13th, as I've mentioned before. So this session will include discussion on addressing environmental justice, and it'll also include a time for public discussion. Next slide, please. So in closing, I just want to share our Region 9 Border Air Program staff contact information. So again, my name is Mario Zuniga, and I am the San Diego-Tijuana Air Quality Task Force Liaison. And I also want to share my colleague, Idalia Perez, which she's in attendance here today. And she is the EPA Region 9 Border Air Coordinator. So if you ever have any questions regarding the San Diego Air Quality Task Force, for EPA, you can reach out to me, and you can reach out to Idalia for more kind of general border 2025 air program questions. And lastly, I also want to invite you all to join the Border 2025 listserv to stay connected and receive updates of upcoming events and publications. You can also follow our Region 9 Twitter account at EPA Region 9, linked here on the slide. And so that is all for me. Thank you for your time. And are there any questions? Thank you, Mario. If you have any questions or comments, feel free to raise your hand or add it to the chat or Q&A as some folks have been adding. Hearing none. Alrighty, thank you. Great. And Mario, if you can add that listserv link, I think that'd be great on the chat. Okay, sounds good. I'll add it right now. Thank you. Now I wanted to hand it over to our colleagues in the state of Baja California to provide an update on their air monitoring efforts in Tijuana. Leonardo, te paso el micrófono. ¿Qué tal? Hola a todos, muy buenos días. Me va a tocar darle la parte inicial de esta presentación y posteriormente le pediré a Eduardo Serrano, el jefe del Departamento de Calidad del Aire, que nos apoye en continuar con la presentación. Bien, bueno, dicho esto, nos gustaría compartir en esta mesa de trabajo la actualización sobre los esfuerzos que el gobierno de Baja California está llevando a cabo sobre el monitoreo del aire en la entidad. Siguiente. Bueno, siguiente. Bueno, aquí un pequeño panorama general. La actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar, arrancó en el mes de noviembre del 2021. Desde entonces, la gestión de la calidad del aire ha sido uno de los aspectos más relevantes de la política ambiental del gobierno estatal. Esto derivado sobre todo de una situación que acontece en Mexicali en cada etapa invernal, ¿no? También, bueno, como se señala, esta contaminación atmosférica afecta especialmente zonas urbanas
y densamente pobladas de la entidad, destacando Tijuana y Mexicali, como se mencionó, durante la época invernal, ¿no? Y hablando del compromiso con el medio ambiente, la actual administración decidió a reestructurar el tema de medio ambiente y darle un rango de secretaría para la atención de primer nivel de estos asuntos ambientales, ¿no? Entonces, de esta forma, se ha venido procurando una gestión de la calidad del aire bajo un enfoque participativo y colaborativo, tomando como base el ProAire para la entidad en el periodo 2018 y 2027, ¿no? Como base e instrumento guía, en donde hemos contado con el apoyo de Semarnat para la reactivación del comité núcleo, el cual nos permite el seguimiento a las acciones que se han emprendido tanto en el pasado como parte de esta administración. Siguiente. Leonardo, this is Domingo. Sorry to interrupt. I wonder, Chuy, if we should pause for a little bit, because I know we're having issues with the translation. Maybe if we can figure that out before we continue with the presentation so that we don't lose a lot of the information. Ok, muy bien. Pensé que estaba hablando con suficiente espacio entre las palabras, pero No, es principalmente porque no está funcionando al parecer el canal de inglés. Ok, parece que ya está. We got it working. Thank you, Domingo. Okay. Muchas gracias. Disculpa, continúa, Leonardo. Ok, bien. Quien sí habla un poquito más pausado que yo es Eduardo Serrano, entonces le pediré desde este momento si nos apoyas, Eduardo, con continuar con la presentación. Yo creo que a partir de aquí, y yo te podría soportar en algunas dudas que se vayan generando en el transcurso de la presentación. Claro, con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Una disculpa porque nuestra presentación no está traducida al inglés en ambos idiomas, pero bueno, empezamos. Como ya mencionaba Leonardo, nuestro principal instrumento o herramienta para la gestión de la calidad del aire en Baja California es el ProAire, el programa para mejorar la calidad del aire del estado, con año de vigencia 2018 a 2027. Bueno, ¿qué es el ProAire? Es el instrumento de gestión de calidad del aire principal. En hay una participación de los 3 órdenes de gobierno, así como el sector industrial, el académico y el social. En el ProAire se formulan objetivos y metas específicas, así como acciones que se deben realizar. Es parte de un diagnóstico previo de la calidad del aire, y en él se establecen todas las estrategias y medidas conforme a un lineamiento que se deben de seguir. Siguiente, por favor. En este ProAire tenemos lo que son 6 líneas estratégicas, 20 medidas y 107 acciones específicas. Siguiente, por favor. Para la realización del ProAire hay distintas etapas, ¿no? En las que participa lo que es un comité de núcleo ProAire, que se encarga de guiar todas estas etapas, que van desde el diagnóstico de la calidad del aire hasta la implementación y el seguimiento y evaluación de este mismo, ¿no? Actualmente nos encontramos en lo que es la implementación de estas medidas y estas acciones en el ProAire. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las 6 líneas estratégicas que se manejan en el ProAire, ¿no? Que van emisiones de fuentes fijas, emisiones de fuentes móviles, emisiones de fuentes de área, protección a la salud de la población, comunicación y educación ambiental. Y por último tenemos lo que es el fortalecimiento institucional. Bueno, en esta línea estratégica es donde se encuentra lo que es el fortalecimiento de la red de monitoreo, del sistema de monitoreo de calidad del aire de Baja California, ¿no? Así que partiremos de esta línea para hablar
con los esfuerzos que Baja California está haciendo para fortalecer la red de monitoreo de calidad del aire. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente el modelo de gestión de la calidad del aire que Baja California está siguiendo es el mismo que utiliza Semarnat, la Federación Mexicana, en el cual a los gobiernos locales, a los gobiernos de las entidades federativas o gobiernos locales, nos toca lo que es la gestión de la calidad del aire, ¿no? Con el principal objetivo de esto, ¿cuál es? Pues proteger a la población y a otros seres vivos, ¿no? ¿Cómo logra esto? ¿Cómo se logra esto? Creo que Mario ya lo comentó en la presentación anterior, varios puntos de este modelo. Con varios instrumentos y varias herramientas tenemos lo que son los inventarios de emisiones a las atmósferas que nos ayudan para identificar cuáles son los distintos tipos de emisores y contaminantes a la atmósfera, ¿no? Así como cuantificarlos, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Pues con un monitoreo, ¿no? Y también el monitoreo, ¿para qué nos sirve? Para lograr lo que es el diagnóstico, ¿no? Tener un diagnóstico de saber si la calidad del aire es buena o es mala, ¿no? ¿Cómo llegar o qué es el otro objetivo que tendría para mejorar la gestión de la calidad del aire? Pues a través de regulación de los distintos tipos de emisión y aplicando lo que son políticas y programas, acciones, medidas, ¿no? Lograr así lo que es la reducción de contaminantes y obtener una buena calidad del aire. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí pasamos a lo que es la descripción del sistema de monitoreo de calidad del aire de Baja California. Pues en Baja California desde 1996 se monitorean en la entidad diversos de los contaminantes atmosféricos, ¿no? Hoy en día Baja California cuenta con un sistema de monitoreo de calidad del aire que nos permite comunicar a la población los niveles de contaminación en su entorno. No obstante, se requiere y es compromiso de esta actual administración estatal, como ya mencionó Leonardo, el fortalecer la capacidad de monitoreo atmosférico, ¿no? ¿Con qué cuentan estas estaciones? Pues principalmente con equipos analizadores de contaminantes criterio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un diagnóstico de lo que es el sistema de monitoreo de calidad del aire de Baja California, por lo que hemos visto después de realizar este diagnóstico, pues es primordial rehabilitar la infraestructura dedicada al monitoreo de la contaminación atmosférica, ya que desde un principio existían 14 estaciones, ¿no? que se recibieron, pero solamente 2 estaban en operación funcional. Estas generaban suficiencia de datos y eran válidos. Y el día de hoy operamos ya con 4 estaciones, dos en Tijuana y 2 en Mexicali. Por lo que se busca aumentar la capacidad tecnológica y la cobertura que nos permitan informar la calidad del aire a la población, ¿no? Actualmente, ¿qué estamos haciendo? Generamos un comunicado de calidad del aire diariamente. Su difusión es a través de comunicación social y redes institucionales de gobierno. Como ya se mencionó, se cuenta con infraestructura para 14 estaciones de monitoreo, pero actualmente nada más 4 son las que están generando datos y son estas 4 las que se incluyen en este comunicado de calidad del aire, ¿no? En este boletín diario. Centro de monitoreo y portal web. Actualmente la página de calidad del aire del gobierno del estado no está operando, ¿no? Pero está en construcción. Se cayó la página que anteriormente, o el servidor que anteriormente estaba funcionando para este portal web, pero actualmente se encuentra en construcción y más adelante les vamos a mostrar el avance que se lleva. Se cuenta con personal capacitado para la operación
de las estaciones de monitoreo para el mantenimiento y la validación de datos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa en donde se muestran la distribución de las distintas estaciones de monitoreo que conforman el sistema de monitoreo de calidad del aire de Baja California. Tenemos una estación ubicada en el municipio de Tecate, otra estación ubicada en el municipio de Playas de Rosarito. Hay una que no se alcanza a ver en este mapa, pero está ubicada en el municipio de Ensenada. Y en Tijuana tenemos infraestructura para 4 estaciones, lo que vendría siendo el Instituto Tecnológico de Tijuana, la Universidad Tecnológica de Tijuana y las 2 estaciones de monitoreo que actualmente están generando suficiencia de datos, que vendrían siendo la estación ubicada en la delegación de la Mesa y la otra, una estación ubicada en la delegación Centenario, que vendría siendo este laboratorio, ¿no? La que se encuentra en las instalaciones de la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Siguiente, por favor. Bueno, en el municipio de Mexicali, es donde contamos con más infraestructura para más casetas o estaciones de monitoreo. En este municipio tenemos 7, igual no se muestra una de las estaciones, pero esta vendría siendo la estación, la que no se muestra, la estación de UPBC, que es la Universidad Politécnica de Baja California. Tenemos infraestructura también para CETIS Universidad, en el ITM, Palaco y CESPE. Y actualmente las que están generando suficiencia de datos vendrían siendo las estaciones ubicadas en UABC y Covach, ¿no? Son las que se muestran con la figura del triángulo, ¿no? Estas estaciones de monitoreo principalmente son mixtas. Tienen equipos automáticos para lo que vendrían siendo gases y material particulado 2.5, pero tenemos el equipo manual para lo que vendría siendo el material particulado PM10, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre actualización y formalidad de convenios de estaciones de monitoreo, pues a lo que hemos visto, la mayoría de estas estaciones de monitoreo están ubicadas en instituciones educativas, ¿no? Ya sea universidades, algunas en secundarias y otras en preparatorias. Y no hay o es muy viejo los convenios que tiene el gobierno del estado con estas instituciones educativas, por lo que es primordial que actualicemos o se realice un convenio para que estas estaciones de monitoreo estén adecuadas y haya una colaboración entre la institución educativa y gobierno del estado para participar en lo que es el trabajo de la estación de monitoreo que se ubican en estos centros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también les vamos a mostrar algunos resultados de monitoreo de calidad del aire que vienen desde la etapa invernal hasta los últimos días de abril, que tenemos diciembre 2021 hasta abril 2022, ¿no? Algunos cuantos datos. Sabemos que en la temporada invernal es donde se presentan la mayor problemática y principalmente en material particulado, ¿no? Como mencionamos antes, en el mes de diciembre, podemos ver que tenemos bastantes días con insuficiencia de datos. Realmente las estaciones de Tijuana en diciembre no generaron la suficiencia de datos para poder determinar en la calidad del aire de estas zonas, ¿no? Lo mostramos ahorita en la calidad del aire en lo que es el índice del AQI, el Air Quality Index,
debido a este tipo de participación, ¿no? Binacional. Y nos interesa que se comparta también en este índice. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los meses más recientes, que vendrían siendo marzo y abril, en la que podemos ver que ya hay más suficiencia de datos en más días, y ya se está generando datos más confiables y que ya son válidos, ¿no? Para poder comunicarlos a la población. Siguiente, por favor. Bueno, comunicación y difusión de la calidad del aire. Bueno, en lo que la página el portal web de calidad del aire del gobierno del estado está en construcción, estamos mandando lo que es un boletín diario a los interesados de las distintas estaciones de monitoreo que están generando datos confiables, ¿no? Este boletín se comparte en el índice de calidad del aire ACUI de EPA utilizando el algoritmo Nowcast, y también lo estamos compartiendo bueno, a partir de 2019 surgió lo que es la NOM 172 Semarnat, en donde ya México ya tiene lo que vendría siendo un índice de calidad del aire para toda la nación, ¿no? Que vendría siendo el índice aire y salud. El índice aire y salud utiliza también el algoritmo Nowcast, y es como por reglamento debemos de comunicar la calidad del aire, ¿no? Siguiente, por favor. La divulgación de la calidad del aire. Pues este boletín de calidad del aire está disponible en las distintas redes de comunicación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En la página de Facebook se comparte diariamente antes de las 8 de la mañana. Se encuentra la Secretaría con el mismo nombre, y también en la página de Instagram de la Secretaría. Las estaciones de Mexicali están incorporadas, ya tienen mucho tiempo que se viene haciendo esto, están incorporadas a distintos portales web de EPA, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y estos son un ligero avance de lo que se lleva de la reconstrucción de lo que es el servidor para el portal web de calidad del aire del gobierno del estado. Se va a lograr o se tiene previsto que se muestre en ambos índices, AQI, 24 horas para PM10, PM2.5, perdón, y también el Nowcast, y además el índice aire y salud que se utiliza en México. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, queremos mencionarles algunas acciones para la gestión de la calidad del aire que Baja California realiza, ¿no? de manera permanente. Pues, como ya se mencionó, tenemos lo que es el monitoreo de calidad del aire y el comunicado diario, que ya venimos viendo, o ya sabemos esto. Este tipo de colaboración interinstitucional que viene del proyecto de Frontera 2025. Desde mucho tiempo atrás, la regulación de emisiones de fuentes fijas mediante el permisos, licencias, etcétera. Se quiere volver a implementar lo que es el programa de verificación vehicular obligatorio, previsto para que el año que viene inicie. Vinculación y asistencia técnica al sector industrial, académico y social referente a emisiones a la atmósfera y calidad del aire. Se lleva lo que es auditoría, inspección y vigilancia de actividades industriales, entre otras, y además la regulación de actividades de bancos de materiales, que sabemos que son un importante emisor de material particulado, ¿no? Y anteriormente, la normatividad no estaba
no los tenía contemplados tanto, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya por último, me despido y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Leonardo y Eduardo. Sí, tuvimos una pregunta durante la presentación de Fernando Tena y preguntó si podrían compartir la página donde se reporta la calidad del aire en la entidad o solo está disponible en la página de Sinaica del INEC. Oh, ya quedó respondido. Ah, ok, está bien. Sí, sí. Gracias. Gracias. Idalia, tienes la mano. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Gracias por la información. Muy importante saber cuáles son los últimos información de la red de monitoreo. Me queda una pregunta, no sé si aclararon si la red de monitoreo actual ha tenido algún tipo de auditoría de funcionamiento de los instrumentos que están operando en los últimos años. Hace años la EPA y el Estado de California bajaban y hacían auditorías junto con el INEC que subía de la federación y no sé si desde entonces se han hecho auditorías de funcionamiento. Sí, bueno, el último año que tengo, la verdad no se ha realizado. De la información que tenemos, no se ha realizado ninguna auditoría desde el último año. Gracias, Idalia y Eduardo. ¿Hay alguna pregunta más del público o algún comentario? María Cerda. Sí, gracias. De los dos reportes que se están dando en este momento, no se menciona nada sobre la forestación o conservación de zonas verdes. No sé si esto no es importante para la calidad del aire, no está evaluado, no nos, ¿cómo se dice? Nosotros decimos no pinta, no reporta beneficios. ¿O por qué? Gracias. Gracias, María. ¿Alguien del grupo de trabajo puede dar respuesta? Sí, bueno, yo creo que por parte del estado de Baja California, yo creo que te podemos comentar al respecto que si bien no viene incluido como parte de los objetivos del programa conjunto de calidad del aire, sí se tienen considerados objetivos en el área más enfocada a la dirección de recursos naturales y asimismo a la conservación y forestación. Tendríamos que revisar con ellos. Obviamente ellos puntos de esta mesa específica, ¿no? Igual podríamos revisarlo para futuros adecuaciones, ¿no? Gracias, Leonardo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? No miro ninguna pregunta. Miro que I see that David has provided a question about the border AB 617 community, but I'll let Domingo handle that during the roundtable updates. Next slide, please.
So now I want to hand it over to our agency partners to give a round of updates on efforts going in and around the border area. And I'll start with Domingo and then hand it over to Ryan. Thank you, Chuy. And I'd like to just start with, I'll address David's question, but I'll provide a little bit more background first. So as part of the state's AB 617 Community Air Protection Program, we are working with the community, with the international border communities of San Isidro and Otay Mesa East on the US side of the border to develop a community emissions reduction plan. And this is a statewide program where communities all across the state of California are selected to participate, and the different air districts implement the programs locally. And we partner with a number of agencies, including land use agencies, transportation planning agencies, community-based organizations, and the residents themselves to learn more about the air quality challenges in their communities, conduct community level air monitoring, and develop strategies to reduce emissions. So that's the overall scope of the program. As we all know, with the communities in the border, there's a shared concern for air quality, because air quality does not respect, or air pollution does not respect political borders. So the challenge with our program is that it's a state-funded program. So we are required to work with the communities on the US side. However, we certainly are looking forward to including information and voices and concerns from our Mexican side of the border. And I believe that this forum is very well positioned to have those discussions, and I'm happy to bring some of those topics into future meetings of this task force. In the past, I have provided a couple of presentations already on the program. And again, I'm happy to continue that dialogue through this forum, and also open an invitation to residents and agencies who want to participate in our AB 617 steering committee meetings, which happen on a monthly basis. And I'll share more information on that with Chuy so that he can help us distribute that information with this group. And then now to answer David's question, I'm just looking at it. Good morning. With the upcoming APCD AB 617 border community, there are questions on where binational strategies will be discussed, and then how to develop commitments for both sides of the border. So I think that gets into what I was just sharing earlier, that I think this forum of the San Diego-Tijuana Air Quality Task Force will be the right place to discuss those types of strategies and identify any commitments. Again, I will open up the invitation to join the steering committee meetings for our program, those monthly meetings. And yes, I just want to pause for a little bit. It sounds like our Spanish interpretation is a little low. Okay, I'm happy to repeat the information in Spanish and just summarize it. Okay, ya se puede escuchar. Okay, continue, Domingo. Okay, so just I'm just going to give the information in Spanish, just in case anybody might have lost any of the sound or the information. Estaba compartiendo una actualización breve acerca de nuestro programa de aire limpio en las comunidades. Esto es un programa estatal en el cual el estado de California selecciona comunidades a lo largo y ancho del estado para participar en el programa, y los distritos del aire a nivel local son los encargados de implementar el programa. Y esto requiere que colaboremos con organizaciones comunitarias, con residentes en las comunidades seleccionadas,
y con las diferentes jurisdicciones de las ciudades y agencias de planeación urbana y de planeación de transporte para identificar estrategias que reduzcan la contaminación del aire en esas comunidades. También hacemos monitoreo de la calidad del aire a nivel comunitario. Y una de las preguntas que nos hacían nuestro colega David Flores fue de cómo se planean integrar estrategias binacionales como parte de este esfuerzo. Lo que yo estoy compartiendo es que uno de los retos que tenemos con este programa es que, con el programa del AB 617, es que es un programa estatal y los fondos están limitados para su implementación en el lado de Estados Unidos. Sin embargo, entendiendo que hay un reto de calidad del aire en el área fronteriza, ya que los contaminantes no respetan fronteras, tenemos el ánimo de poder invitar a nuestros colegas del lado mexicano y a residentes del lado mexicano a que participen en nuestras juntas mensuales de este programa para escuchar sus comentarios, sus inquietudes y tratar de identificar compromisos que se puedan implementar en ambos lados de la frontera. Este foro de esta mesa de trabajo que estamos llevando a cabo hoy es un excelente foro para tener estas discusiones también, ya que tenemos a las agencias de ambos lados, y me comprometo a seguir trayendo información acerca de este programa y a tratar de identificar oportunidades de colaboración. Ya en reuniones pasadas, si algunos de ustedes que han asistido a reuniones pasadas de esta mesa de trabajo recordarán que he realizado algunas presentaciones acerca de este programa y nuevamente pues el compromiso sigue en pie de continuar compartiendo más información para identificar oportunidades para colaborar. Gracias. Gracias. Gracias, Domingo. Thank you, Domingo. Are there any questions for Domingo? Great. Seeing one hand. María? Sí, otra vez yo. Yo trabajo con una organización de justicia ambiental en la comunidad cercana a la ciudad industrial de Mesa de Otay, donde se llama Colonia Chilpancingo, una de las colonias, y es donde en varios estudios que se han hecho, se registra la segunda o la primer lugar de contaminación del aire. Y tenemos una actividad industrial enorme y todos los camiones de doble placa, o sea, que cruzan Estados Unidos, que es del intercambio comercial, pasan justo por enfrente de la escuela. Creo que esta iniciativa, esta idea me alegra mucho que estén pensando en eso, porque la frontera nos, para bien y para mal, nos vincula muchísimo. En Tijuana tenemos una casi inexistente infraestructura verde, pero tenemos una actividad industrial que no hay una regulación suficiente, no hay un control suficiente, no hay una mitigación suficiente. Entonces, me alegra mucho esta noticia. Sé que hay un largo camino para lograr algo en ese sentido, pero simplemente tener la idea ya me da algo de esperanzas. Gracias. Gracias, María. Y sí, estoy familiarizado con su organización. De hecho, nosotros trabajamos con el Environmental Health Coalition, que si no me equivoco es la organización hermana, por ponerlo de alguna manera, del lado de San Diego. Y precisamente, no sé si usted sería el contacto adecuado para invitarla a unirse a estos esfuerzos. Si no, con gusto podemos contactar a quien nos indique por parte del colectivo. Sí, por ahora soy yo el contacto. Muchas gracias, María. Vamos a estar en contacto con usted. Gracias. Gracias, María. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Is there any other question or comment for Domingo?
If not, I'll hand it over to Ryan Atencio from the California Air Resources Board to provide their update. Yes, thank you, Chuy, and thank you to the co-presidents of the work group. I'm Ryan Atencio with the California Resources Board. And just to provide a few updates on some couple of air quality projects in the border zone for this table, and just to let everyone know kind of what's going on. So in the chat, Elizabeth King from Cali PA actually placed a link to a press release. So this is related to the first project I want to update. If you're able to open that link, you can see it. But last Wednesday, excuse me, I believe it was April the 20th. So a week ago, CARB delivered low-cost sensors, the first shipment of a grouping of low-cost sensors to the municipality of Tijuana under an MOU that we signed together with the city of Tijuana. So CARB and the municipality are working together on this project, whereby, under the MOU, CARB is committing to provide low-cost PM 2.5 sensors to the municipality, and we are working together with the municipality and other stakeholders to operate and set up this network. Set up the network. I see that the director, I believe the director for the environmental protectorate for the municipality of Tijuana, Director Alejandro Munoz, may be on the line. So we worked with his office, and I just wanted to thank him, and also Mayor Caballero's office as well, to allow us to work together on this project. So those sensors were delivered last week, and this project was made possible through funding from the U.S. EPA under the Border 2025 program. So again, a shout out to Mario Idalia and the entire US EPA team to facilitate work like this. So again, just a quick update. That project continues. It's just the beginning, but thank you for all of your help to our stakeholders on that. I can answer any questions on that. We have just a few more, like 2 more projects I wanted to update on, Chuy, if that's okay. There's an emissions inventory project, and then also another project that CARB is doing as relates to San Isidro and black carbon monitoring. So I have some CARB representatives that run those projects on the line, and so I'd like to turn it over to them, and at this point introduce Dr. Stephanie Kong of CARB's Air Quality Planning division to give an update on the inventory project. So Stephanie, I don't know if you're on or able to provide a few quick updates, because I know there is in that project. Right. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, we can hear you. Okay, awesome. Thank you, Ryan. So as Ryan's side, I'm currently managing an emission inventory project that focus on the border area. So we got this funding from EPA Region 9, and currently the project has already been kicked off. Actually, the overall scope of this work is to collect on-site vehicle characteristic data and use that data to update emission inventory, specifically the Moves Mexico import database. And we focus on collecting both the light duty and heavy duty vehicle characteristics information, including license plate and also some emission data in 3 different sites in Northern Baja, California. So we're doing the field work in Tecate, Mexicali, and of course Tijuana as well. I think our field work just kicked off today, like this week, and we would like to thank the support from local government agencies to help us to get through it. And this field work will
probably likely to take place for 3 weeks. And as I said, with all this help, we'll be able to get fleet information, fleet mix, emission characteristics throughout this project, and we'll be willing to share any results that come from this project. And please let me know if there's any interested in knowing the results, the updates. All right, thank you. Thank you, Stephanie. And one last project to update from CARB. We have Anne-Marie Flores from CARB's Air Quality Planning Science Division as well to update the table regarding a project in San Isidro and Black Carbon Community Air Monitoring. Annie, are you on the line to say a few words? I am. Can everybody hear me? We could hear you. Thank you. Okay, thanks, Ryan. Hi, everyone. As Ryan mentioned, my name is Anne-Marie Flores, and I am managing the San Isidro diesel monitoring project. And I think Mario actually mentioned this in his presentation earlier. So we are very much in the planning phases of this project. We also received money from US EPA through the Clean Air Act 105 grants. So a big thank you to them for making this effort possible. And what we will be doing, we are going to set up a small network of low-cost sensors in the San Isidro area to focus on monitoring black carbon, PM2.5, and NO2 and PM10. So we are in the process of procuring the instruments now. We're hoping that we'll wrap that up soon. And hopefully we'll be able to deploy later this year, hopefully in the summer. And we'll actually be reaching out to our partners here. We've already reached out to the San Diego Air Pollution Control District and Casa Familiar and Jenny Quintana at San Diego State University. So we're trying to make this a collaborative effort with a lot of the stakeholders down there. And work with them and get their knowledge and use their lessons learned in past efforts. So once we get the monitoring up and running, we will actually be sending the data to CARB's Community Air Monitoring Data Portal, which is called AQView. So the data will be available in real time. Currently, we have a download tool for the data, so people can go and access the data. We don't have visualization yet, but we are working on those pieces, and those will be out later this year. So we'll have a map and time series where the public can access the data and see their data in near real time. And then, of course, we hope that the data from this project, we'll be doing likely a year of monitoring. We're hoping that this data can be used for updating community emissions inventory and hopefully understanding more of the diesel particulate matter issues down there. And I think that is all I had to say about our project. We can keep you updated as needed. Go ahead, Ryan. Yeah, no, thank you, Annie. And that's it from CARB at this moment, Chewy and to the co-presidents. But I see there's some questions. Chewy, do you want me to address, or how do you want to do it? Yes, please. Feel free to address both questions, which are directed for CARB. Sure, yeah. In response to Enrique Medina, Enrique, thank you for the question regarding the data integration and reporting support provided. So the project just kicked off under the MOU. Again, that's available on the link that was placed. CARB is helping to the municipality set up the network in stages. Also, the municipality is, I believe, working with some local stakeholders, and I saw that Alberto Mejia from Ritspira chimed in the chat as well. And so CARB, this is an ongoing project. It's just kind of the start, not the finish.
And so, you know, we plan to use the data that the municipality provides, CARB, to kind of see, you know, where what the data looks like, where these monitors are placed, and we'll be working with the municipality on how they can deliver that data to CARB. But certainly there are the viewers like Red Spira's viewer, and there's other viewers where we can talk and see, you know, where this data would best be placed. But this is just the beginning of the project, Enrique. So thank you for bringing that up in terms of reporting and ongoing support. And Dr. Quintana, you're asking what is being measured in the field campaign that that Dr. Kong mentioned. Stephanie, do you want to say a little bit more about the specific parameters that are being collected? Sure, definitely. As I said, so we're focusing on both like fleet information and emission data. And for the emission, we are going to use the remote sensing device. So pretty much everything that can be measured by like normal remote sensing device like NOx, CO, I think in that sense. And because of the setup of the equipment, we'll only be able to get emission data from some of the vehicles. And then for the rest, we'll be focusing on the license plate data. So hopefully we'll be getting a lot like the vehicle registration information, their body type information through collecting those data. Hope that helps. Thank you, Stephanie. I think that's it for CARB, Chewy, and we'll turn it back to you. Thank you. Thank you, Ryan and team. Are there any other task force agencies that have an update to give? ¿Hay alguna otra actualización de los miembros del grupo de trabajo? Quería saber si Alberto Mejía, si todavía estás en la reunión, si puedes dar un resumen de lo que andas comentando aquí en el chat. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días. Sí, nada más comentarles que Red Spira es una red colaborativa de monitoreo ciudadano en la cual integramos los dispositivos que estén, digamos, disponibles, ¿no?, en las ubicaciones. En el caso de Tijuana, nos da mucho gusto que después de más de 1 año y medio, ¿no?, que se iniciaron esas conversaciones, se hayan entregado los 25 sensores y vemos con mucho gusto pues que ya al menos hay 2 instalados, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a la interfaz de Purple Air, automáticamente podemos, digamos, consumir la información de los Purple Air y se tiene también la estación normativa que está en el consulado de Estados Unidos, así como las estaciones normativas del área de San Diego, ¿no? Adicionalmente tenemos, creo que un par de sensores Red Spira de los que producimos nosotros. Y entonces pues ya se va consolidando bastante bien la información de Tijuana, ¿no? Entonces pueden acceder a la liga que puse en el chat para ver la información en el GIS y también pueden descargar la aplicación en Android o iOS sin costo para que puedan incluso programar alertas y empezar a utilizar las demás funciones de esa aplicación. Muchas gracias, Alberto. Y eres parte de esa hermana, ¿verdad? No, somos una organización civil que se ubica en Mexicali. Somos una asociación civil que se llama Fundación para la Investigación de la Calidad del Aire, y somos una organización sin fines de lucro. Gracias, tuve el nombre equivocado aquí, pero gracias por confirmar. Gracias. So if we don't have any more general updates, if we can move on to the next slide,
We do have 8 more minutes in our meeting, so I want to open it up if there are any general comments or questions from folks on the presentations that were had today. ¿Hay alguna pregunta o comentario general de la reunión de hoy? Sí, María. Eso es una invitación para un evento que vamos a tener. ¿Está bien o me espero para el final? No, es muy bien. Ya estamos al final. Bueno, nosotros tenemos ahorita fondos del programa 2025 para el análisis de residuos y vulnerabilidad en el sitio de el Alamar, del arroyo Alamar. Y 30 a las 9 de la mañana, el próximo 30 a las 9 de la mañana, vamos a tener la primera limpieza. Y también hay una conferencia de prensa para, ¿cómo se dice?, anunciar al público, pues que se está haciendo este trabajo en vías de recuperar el Alamar como zona verde, como zona de captación de agua y como zona de esparcimiento o recreación bajo, pues, obviamente, medidas de control. Entonces, nos encantaría, si están interesados, todos están bienvenidos. Es en la zona del Alamar, pueden buscar toda la información en la página Alamar Sustentable. Es un enorme esfuerzo basado principalmente en la participación de la comunidad vecina, pero es un proyecto muy grande, necesitamos el apoyo de todos, así es que gracias por la oportunidad de dejarme invitarlos. Muchas gracias, María. Alberto Raúl Tobar. Sí, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Es una pregunta para Eduardo. No sé si tenga la información. Hace quizás 2 años, el doctor Castillo de la UABC estaba realizando un estudio con monitoreo de calidad del aire en varios puntos en Tijuana, y así referenciaba sus monitores con una de las estaciones normadas del estado. No sé si ya haya terminado y haya publicado alguna información al respecto, y si en un momento dado pues lo puede compartir con la mesa de trabajo. Era un monitoreo en varios puntos de la ciudad y se referenciaba con la estación normada. No sé si Eduardo tenga información. Sí, realmente, de hecho, no tenía información o no sabía, no tenía el conocimiento de que Castillo estaba haciendo estos estudios, pero qué bueno que lo mencionas, así nos podemos poner en contacto con él y comentarle acerca del proyecto y a ver si los avances de él. Gracias. Exacto, ok, gracias. Gracias, thank you. And there is a question from Penelope Quintana in the Q&A for CARB. Are there any satellite monitoring efforts going on in the border region? Yeah, thanks, Chuy, and thanks, Dr. Quintana. Jenny, I don't believe there is, but I responded. I can confirm if there is or not anything going on in terms of satellite collection and respond back to you and let the table know as well. Thank you. Thank you, Ryan and Dr. Quintana, for the question. Are there any other questions or comments before we close out? Carlos Foucault.
¿Se puede? Ahí está. Sí. Ya se activó mi micrófono. Gracias. Nada más comentario de el gobierno del estado está por iniciar el programa Respira, que son obras públicas. Y justamente parece que dentro de 2 semanas iniciarán con el nodo a la mar. Justo, pues se va a incrementar el tráfico, el polvo, los gases de los vehículos. Entonces sería muy interesante documentar, ¿no? Toda esta actividad, cómo impacta en la calidad del aire y obviamente en la salud pública. Y más porque se relaciona con lo que comentaba Magdalena Cerda, ¿no? De ese pulmón que todavía tiene Tijuana, que es el Alamar, esos espacios, esos mecanismos para minimizar o reducir la contaminación. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien del lado mexicano tiene alguna respuesta a pregunta? Gracias, Carlos, por el comentario. Ya estamos a los fines de la reunión, entonces quería darle tiempo a Domingo y Leonardo para concluir la reunión. Muchas gracias, Chuy. Thank you, Chuy. Just wanted to thank everybody again for being here with us today. Our goal is to have these meetings on a quarterly basis, so you will definitely be hearing more from us. And again, if there are any topics of interest or any information that you'd like to bring to this group to discuss, please feel free to contact me or Leonardo or Chuy. And we'd be happy to include some of those topics in future meetings. So with that, I will turn it over to my colleague Leonardo to give any closing remarks. Leonardo, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Pues simplemente para el cierre de estos trabajos, sepan que existe toda la apertura por parte del gobierno del estado, específicamente de la secretaría. Tomo ahorita el proyecto de infraestructura denominado Respira para también solicitarle más información a Carlos Fu y poder también transmitir este proyecto que sin duda será una de las inversiones importantes de esta administración y compartirlo aquí en términos de los potenciales resultados en materia ambiental que podrían generarse a partir de reducir los tiempos pensando en una movilidad cada vez más sustentable, ¿no? Sin duda hay mucho que hacer, pero creo que por lo pronto dejar la apertura para el acercamiento permanente y también comentarle a Alejandro, director de medio ambiente a nivel municipal aquí en Tijuana, el acercamiento por ahí para dar seguimiento o si se requiere algún soporte respecto al esfuerzo de medición de calidad del aire. Yo creo que por nuestra parte, bueno, aquí hay una pregunta, se realizan las mías del programa de infraestructura. Por supuesto, toda obra de infraestructura pública o privada requiere de su manifiesto de impacto ambiental. Me imagino que en su momento la secretaría responsable de la ejecución, que en este caso sea SIDURT, si no me equivoco, tendrá bien a someter a consideración de esta Secretaría de Medio Ambiente el proyecto para recibir un manifiesto de impacto ambiental correspondiente a la obra que
que se busca desarrollar, ¿no? Bueno, por nuestra parte yo creo que sería todo, y dejamos la puerta abierta para cualquier acercamiento por ahí. Nuestro contacto también creo que se hará público para los siguientes días y semanas. Quienes gusten contactarnos, estamos también a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Domingo, Leonardo, and thank you everybody for your participation today. It was great seeing so many folks in the room today. And as Leonardo noted, we will be sharing the contact information of folks who said yes on the registration to everyone who attended